جس دن یہ انٹرنیشنل لبرل سیکولر آرڈر گیا اس دن ایوولوشن کا نظریہ بھی چلا جائے گا. So what would you say about evolution, because you belong to such a background as well? So how would you explain that? What according to you? And this shows that morality is subjective in the absence of God. It's only with God can you ground morality in an objective way. کہ آپ ڈاوینین یا ایوولوشن ایز اے ہول اس کے فلسافیکل یا تھیولوجیکل اسپیشلی ایسپیکٹس کو ایکنالج کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم ملائنڈ لوگ تھے ویسٹ کے مسلمان. ایز اے کمیونٹی 9/11 کے بعد سب سے زیادہ ملائنڈ کمیونٹی تھی, لیکن مسلمانوں نے اس بری حالت میں بھی اپنے اصول پہ کمپرومائز نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابراہیمک بریدرن کی باتیں ہونے لگیں. کہاں سے؟ جو کرسچنز ہیں, جو یہودی ہیں, ان کی طرف سے. لیکن it shows that sort of desperation and that bias they have. That any small thing they will just run with it and yeah, we found it. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm Dr. Umar Farooq Saeed, your host for today. For another episode of Rational Reflections, I have a couple of very special guests today. To my left is Brother Imran Hussain from Sapiens Institute and our very own Mr. Kaisar Ahmed Raja. Well, I would like to start with Brother Imran because I would like to know what belief is according to you and what is the role of logic in belief. Is it something that we just have to believe in without asking any questions, or logic has some part to play in it according to you? Yeah, no, so I guess Assalamu alaikum first and foremost. Walaikum assalam. Thank you. I think Iman, the idea of Iman or belief as we translate in English, is not the same as what other religions may consider to be a belief. So Iman is based on something sound, something solid. And even if you look at the Quran, Allah encourages us to reason, to reflect, to think, to study. So this idea of, just blind belief or blind faith is not a part of, it's not how as Muslims we've ever understood it before throughout history. So I think the fact that Allah has given us our faculties, the aql, He's given us these tools to use. Okay. And He encourages us to use them. So I think they play a role in shaping or strengthening one's faith. But obviously it's not only about reason. Okay. We know there's the fitrah, the innate disposition of a human being. And we know that the heart can experience things that are beyond this material, temporal realm. So there's all these elements that come together within someone that Allah guides. Yeah, so I think it's quite comprehensive. What would you explain that there are some phenomena which basically logic cannot prove? Maybe they are a part of faith as well, some of the things. So how would you make sense of those things that we cannot comprehend without logic? How would you explain those? I think it's not a problem, because I think the issue is in today's world, secular world, that reason is given it's put on a pedestal. All right. Now reason is important. Reason has always been important, but reason isn't the only thing, right? We have rational faculties and they lead us to truth, but there's other faculties like the heart. This experience you have, what we call religious experiences. So for example, when someone first becomes Muslim, they share that they've this profound experience that they have that they can't put into words. Right. The sweetness of Iman. That is something you can't really put into words. Right. But you experience it. That's correct. And someone that experiences that, or when they're experiencing that, for that person, you can put any logical argument in front of them, even if angels appear to them, it won't make a difference to them. So I think we need to understand that, yes, reason is put on a pedestal today. And sometimes we think everything needs a rational explanation or a logical argument. It's not the case. So experience should also be considered while you're believing in something. For the faith is important with experience as well. Yeah, so we have the fitrah, which is this innate knowledge that's there. Okay. Then you have the aql, right? Okay. And then Allah encourages us to reason and reflect. Then we have these if Allah wills, spiritual experiences some people have, where you feel close to Allah, you can't put into words. So it's bringing all these things together from an Islamic perspective. It's not just reason in and of itself. Yeah. Okay, thank you. Coming to Brother Kaisar. اچھا آپ سے بھی میرا یہ کویشچن ہے, بیکاز یہاں پہ کچھ چیزیں اسپیشلی ایتھیسٹ کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ they care about is logic. They will always talk that something has to, if you want to believe in something, of course science سے اس کی لاجک کی شروعات بھی ہوتی ہے. لاجک somewhere is related to scientific phenomena as well. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان اپنی عقل کے مطابق وہ سمجھ پائے تو اسی میں بلیو کرے, یا something has to be blind as well, you just have to believe in something without thinking about it? دیکھیں, میرا جو ایکسپیرینس ہے ایتھیسٹ سے بات کرنے کا وہ بہت ڈفرینٹ ہے.
एथियस्ट्स कुछ भी यूज़ कर लेंगे, लॉजिक यूज़ नहीं करेंगे. अच्छा. It never works for them, right? I mean, think of for example, सही. I mean, अगर हम बात करते हैं syllogism, let's talk about the deductive argument, right? That's now logic. Deductive reasoning, right? So एक एथियस्टिक कॉन्स्ट्रक्ट होगा कि हर वो चीज़ जो एग्जिस्टेंस में आती है वो उसका कोई क्रिएटर होता है. यूनिवर्स एट सम स्टेज एग्जिस्टेंस में आया है लेकिन फिर भी इसका कोई क्रिएटर नहीं है. अच्छा. दैट्स एथियस्टिक लॉजिक. Right. 101, yeah. Naturalistic है. ये प्रॉब्लम ये होता है कि हम टर्म्स को डिफाइन किए बगैर यूज़ करते हैं, इंटरनलाइज किए बगैर कि इसका मतलब क्या होता है. सो थिंक ऑफ फेथ एंड बिलीफ फॉर एग्जांपल. All right. प्योरली फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशन में क्या मैं आप दुनिया का कोई इंसान इस वक्त साबित कर सकता है कि इस वक्त हम कैफियत ख्वाब में नहीं हैं? मे बी इस वक्त हम ख्वाब में बैठे हुए हैं. अच्छा, जो आदमी ये वीडियो देख रहा होगा वो कहेगा कि यार आप लोग ख्वाब में थे, मैं तो वीडियो देख रहा हूँ. पर आपको कैसे पता कि आप ख्वाब में वीडियो नहीं देख रहे हैं? Right. So it always takes to a different layer. Absolutely. Which means that whatever we do, we always have a connectivity with the things. And that connectivity is faith-based. Even जब आप logic को use करते हैं, you place faith in your intellectual capabilities that you are getting it right. It removes faith from yourself. There is nothing left. लेकिन जो belief की बात है, वो इस तरह से नहीं है कि आप आंखें बंद करके आप यकीन करके हर चीज़ पे आप कहते हैं कि बस ये सारा कुछ ठीक है. उसका मतलब ये होता है, जो आंखें बंद करने का मतलब है कि मेरे पास एविडेंस है, मेरा वजूद इस चीज़ की गवाही देता है कि मेरा एक खालिक है, ये कायनात इस चीज़ की गवाही देती है कि इसके खालिक है, और वो गवाही इस तरह से दे रही है प्योर लॉजिकल बेसिस पे कि चीज़ नेसेसरी होगी या कंटिंजेंट होगी. कंटिंजेंट होने के लिए उसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है कि एक वो किसी और चीज़ पे डिपेंड करे और दूसरा अपनी एग्जिस्टेंस और अपने फंक्शन की एक्सप्लेनेशन खुद ना दे सके. Right. क्या ये यूनिवर्स अपनी एग्जिस्टेंस और अपने फंक्शन की एक्सप्लेनेशन खुद दे सकता है? आंसर इज़ नो. क्या ये खुद को वजूद में लेके आ सकता है आदम से? आंसर इज़ नो. ये एग्जिस्ट करता है? आंसर इज़ यस. देयरफॉर द नेचुरल कंक्लूजन इसका कोई बनाने वाला है. तो सबसे आसान मामला है. Right. उसके बाद की जो बातें हैं कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी मुझे समझ नहीं है, एंड माई बिलीफ इसकी वो फिर भी ठीक हैं. सो यू आस्क मी कि क्या मुझे खुदा के सारी स्कीम की एक्यूरेटली समझ है? नहीं समझ है. देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला. वो जो समझ का गैप है उस पे यकीन रखना, ये बिल्कुल ऐसे ही, इसको मैं बिल्कुल अगर वाटर डाउन करें ना, इसको हल्के से हल्के लेवल पे, कि आपके सामने 10 ईंटें पड़ी हुई हैं और घर में आप हैं और एक और आदमी है, और आपने उसको देखा है कि 8 ईंटें उसने उठा के वो अंदर लेके गया है. आप अंदर जाते हैं किसी और कमरे में, बाहर वापस आते हैं जहाँ पे ईंटें पड़ी थी, तो वो जो 2 ईंटें थी वो भी नहीं है. Okay. आपने नहीं देखा उसको उठाते हुए, बट यू विल बिलीव कि ये उसी ने उठाई, बिकॉज एवरीथिंग एल्स पॉइंट्स टूवर्ड्स दैट. वो बिलीफ इस तरह का है कि अगर मुझे नहीं पता, इसका नहीं समझा, तो ठीक है, जो मुझे Like circumstantial evidence. Circumstantial evidence. It goes beyond circumstantial because that is accompanied with the primary evidence. Okay. Fitra. It's there. It's Right. It's complemented by that. That's true. So basically, okay, Brother Imran, I would like to ask one question that has bothered me for some reason. I don't know. Of course, I belong to a medical background as well. But for some reason, I have seen this pattern that most of the people who are in doubts regarding religion, the start that they always have the start with believing in evolution, Darwinian evolution that I'm talking about. So what would you say about evolution? Because you belong to such a background as well. So how would you explain that? What according to you is evolution? So that maybe, it definitely probably is the case in the medical profession. That's probably one of the main things, right? देखिए जो Darwinian mechanism है ना, it's been popularized in a way as to suggest that it's a fact, absolute fact. Okay. Especially on a social level. Okay. Across the world. Now there are reasons for this. Okay. You know, it's escaped the sort of sphere of science and it's become more than that now. Mm-hmm. And I think one of the reasons is because in a way it upholds that sort of secular, godless paradigm, because it's an explanation for how we got to where we are. Mm-hmm. Although it doesn't explain the origins of life, which is another big problem. That's right. Right? That's but right. if you look at this, so two things I'll say. If you look at the science, you see that there's other models. और भी काफी models हैं. Darwinian mechanism एक है, लेकिन there's about 5 popular models. I don't remember them off the top of my head. Okay. Now they've chosen this one. That's fine. Mm-hmm.
But it's important to realize that there are other models that have been suggested based on the same data and the same evidence. Why is this one being pushed and promoted, especially on a social level? People can connect the dots, right? तो आप कह रहे हैं डार्विनियन एवोल्यूशन की जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं या इसके अलावा जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है हाउ लाइफ केम इनटू बीइंग उनको भी हमें इसी तरह से कंसीडर करना चाहिए लाइक डार्विनियन एवोल्यूशन. हाँ जी, नहीं, पहली चीज़ तो ये है ना कि देखिए ये जो एवोल्यूशन की थ्योरी है ना, भले डार्विनियन मैकेनिज्म ने या कोई और लें, they are simply trying to explain how life developed on this planet. Right. जो origins है ना life का, उसका हवाला नहीं देते. Okay. कि how did the first cell come into existence? They have some ideas, but it's speculation, right? तो ये पहला इशू है. लेकिन सोशल लेवल पे इसको ऐसे प्रमोट करते हैं जैसे ये हक है. It's the truth, absolute truth, gospel truth जैसे कहते हैं. क्योंकि one reason is, like I said, is maybe to promote secularism, uphold liberalism, godlessness, basically. That we don't need God to explain human existence and life, etc. But it's problematic anyway. Second thing, दूसरी चीज़ जो है, if you study the philosophy of science, आप देखते हैं कि साइंस में आप कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं ले सकते जिसको आप कहें कि ये absolute truth है. ठीक है. No philosopher of science will say any theory is an absolute truth with a capital T. हाँ, truth कहेंगे with a small t. Okay. But what they mean is it's most likely the case. Most likely, yeah. But there's always the problem of induction. सही. Meaning you can get new data. Yes. देखिए, आप किसी भी चीज़ को ले लें, उसको आप पूरी तरह से स्टडी नहीं कर सकते. ठीक है. Water boils at 100 degrees. But you haven't seen every single time water will boil. Because someone will continue to boil water as we go on. That's right. So there's always a chance that at some point water may boil at a different temperature. And I think in some conditions they have done these experiments where it does. So the point is there's always room for error. Right. So there's always a possibility new data will come which will change your previous conclusions. That's right. So you can't say the Darwinism or Darwinian mechanism is 100% fact. It may be 96%, 97%, 98%, but you can't say 100%. But on a social level, it's absolutely true. Why is this going on? I think this is very interesting. And I think the reason is obvious. इस मसले में ब्रदर कैसर आपको मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा. लास्ट टाइम हमारा जो पॉडकास्ट था वो डॉक्टर शोएब अहमद मलिक ने देखा और उसके बाद उन्होंने आपके लिए क्वेश्चन भेजा है. तो ये क्वेश्चन उनकी तरफ से है. ओके. अच्छा, उन्होंने मुझसे तकरीबन आधा घंटा बात की और बात उन्होंने की मुझसे पंजाबी के अंदर. Okay. I was surprised. Can I do a Punjabi podcast with him? Oh yeah, sure. आप पंजाबी में जवाब दे दें. अच्छा, उन्होंने की क्यों बात मुझसे पंजाबी में? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ ऐसी बात शायद की थी कि मे बी ही बिलोंग्स टू अ वेस्टर्न बैकग्राउंड. उन्होंने इस बात को निगेट करने के लिए मुझसे पंजाबी में बात की. मे बी कोई ऐसी कोई तो उनकी थॉट ज़रा इंस्पायर्ड हैं वेस्टर्न एकेडेमिया से, ऐसा कुछ था. सो फर्स्टली ही टॉक टू मी इन पंजाबी. हिज पंजाबी इज़ एब्सोल्युटली mesmerizing according to me, far better than me. Okay. Secondly, क्वेश्चन क्या था उनका? उन्होंने कहा था इवोल्यूशन के ऊपर हमने बात की और हमने उसके साइंटिफिक जो कुछ प्रोज एंड कॉन्स उसको देखा, जो भी है उसके ऊपर डिस्कशन की. उन्होंने आपको जो क्वेश्चन भेजा वो ये है कि आप डार्विनियन या इवोल्यूशन एज अ होल उसके फिलोसॉफिकल या थियोलॉजिकल स्पेशली एस्पेक्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं या नहीं करते, या आप उसको सिर्फ साइंटिफिक पैराडाइम में ही देखते? नहीं, मैं इसको साइंटिफिक पैराडाइम में देखता हूँ. जब हम डार्विनिज्म की बात करते हैं तो बिकॉज जब आप किसी आइडिया पे बात करते हैं तो उसके जो इस्टेब्लिश्ड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, आप उन्हीं को ही सामने रख के बात करेंगे. सो अगर डार्विनिज्म में थियोलॉजी नहीं है देन आई डोंट थिंक आई शुड बाहर से मैं इंजेक्ट करने की कोशिश करूँ, या उसके अंदर इंटेलिजेंट डिज़ाइन नहीं है तो मैं उसको बाहर से वो एक प्योर नेचुरलिस्टिक व्यू है. अच्छा. मेरा जो डॉक्टर साहब से जो डिसएग्रीमेंट है विद रिस्पेक्ट, एंड आई may वेल बी मिस्टेकन ऑन दिस, मे बी उन्होंने इस पे अलहदा से काम किया है जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा. इन दैट केस ऑफ कोर्स आई एम फुली completely wrong. Okay. कि Darwinism, evolution, the Darwinism, the particular explanation of it, उसको ठीक समझते हुए ये पॉजिट करना कि you have the possibility of Adamic exceptionalism, और हम उस चीज़ पे खामोश हो जाएं और हम अपना काम जारी रखें, that offers a degree of legitimacy to Darwinism कि वो भी ठीक है अगर हमारा ये है. मेरा व्यू ये है जो मैं एक ही एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप मुझे ये कन्विंस करने की कोशिश करें कि 2 और 2 5 होते हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि अब मुझे कुरान खोलने की ज़रूरत है कि मैं देखूँ कि
मैं किस तरह से इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ उसमें, या मैं कैसे मैं कहूँ कि अच्छा चलो वो भी ठीक है बट चलो कुछ और भी देखते हैं। मैं कहूँगा कि मैथमेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई करते हुए मैं देखूँगा कि 2 और 2 5 होते हैं, ये नहीं होते। ठीक है, ठीक है। इवोल्यूशन, डार्विनियन इवोल्यूशन हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है एज ए साइंटिफिक थियरी, तो उसको जो साइंस के इस्टेब्लिश्ड असूल हैं उन्हीं की रोशनी में देखना चाहिए। ठीक है। जब आप उसके आगे चीज़ों को ऐड करेंगे तो इट विल लुक लाइक, एंड बाय नो मीन्स एम आई सेइंग कि डॉक्टर साहब की इंटेंशन है, लेकिन आप हर रीडर पे रेगुलेट नहीं कर सकते कि वो आपकी किताब को ऐसे ही पढ़ेगा जैसे आपकी इंटेंशन है। पीपल इंटरप्रेट इन डिफरेंट वेज। बिल्कुल ठीक। तो उससे अगर कोई जहन ये इंटरप्रेट करे कि अगर इतने बड़े कैलिबर के लोग भी इसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं और तासुर से ये उभर रहा है कि मेरा ईमान थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, तो लेट मी सी कि दोनों में किसी एक को चूज़ करना है, तो इससे बेहतर नहीं है मैं दोनों को इकट्ठा कर दूँ या ये कह दूँ कि चलो वो भी है लेकिन हमारा ये ईमान है। एग्जैक्टली। मेरा डिसएग्रीमेंट डॉक्टर साहब से इस चीज़ पे, और अगेन मैं विदाउट प्रेजुडिस ये बात मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने इस पर अलहदा से काम किया हुआ है जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा तो ऑब्वियसली आई एम रॉन्ग। इवन इस पर भी जब कभी ज़िंदगी में उनसे बात हुई तो मैं उनसे जो उनका व्यू है एवोल्यूशन का वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। ऑन दिस नोट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि जिसका ताल्लुक डार्विनिज्म से नहीं है लेकिन इवोल्यूशन से कम है। ठीक है। कि डू आई कम्प्लीटली डिनाई इवोल्यूशन? नो आई डोंट, नन ऑफ अस कैन। एब्सोल्युटली। जो उसकी एडेप्टेशन है, म्यूटेशंस आर बेसिकली एवोल्यूशन, म्यूटेशंस आर एवोल्यूशन। अभी हम खुद कितनी बड़ी एग्जांपल है कि माहौल के साथ, एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ किस तरह से हम चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो बाउंड्री है काइंड्स की, नॉट इवन स्पीशीज़, काइंड्स की, वो क्रॉस नहीं हो सकती। उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल हमारे इमरान भाई हैं, अभी यूके से आए हैं, गोरे चिटे हैं, 4 दिन पंजाब में हमारे साथ करेंगे तो रंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। दैट इज माइक्रो लेवल। समर से पहले तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक आदम एक हवाल है, मुसलाम की औलाद में कोई गोरा है, काला है, कहीं कद बड़े हैं, कहीं वो तो ठीक है, म्यूटेशन को तो आप नहीं कह सकते, वो तो उसके तो हम बिल्कुल कायल हैं। लेकिन उसको बेस बना के हैं, आई वुडंट क्रिएट एन इम्प्रेशन कि अगर ये ठीक है, जो कि साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑब्जर्वेबल भी है, देयरफॉर आप मेरी बात को माने कि मैं इस आइडिया को एक्सट्रापोलेट करके एक ऐसा मेटाफिजिकल क्लेम करने लगा हूँ कि हम सब एक सेल या इनिशियल कुछ सेल से इवॉल्व हुए हैं। नो साइंटिफिक एविडेंस फॉर दैट। ऑल वी हैव इज़ डेटा अवेलेबल है, उसके ऊपर हमने कहानी फिट की हुई है। एंड आई ऑलवेज वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, कि आपके पास डेटा 2 ही तरह का आता है, फॉसिल्स हैं, जेनेटिक्स हैं। इन दोनों को इकट्ठा करके जब आप ये कहते हैं कि जो हमें रिजेम्बलेंस नज़र आ रही है एक हिस्टोरिकल, इसकी वजह इवोल्यूशन है, इसकी वजह खुदा क्यों नहीं हो सकता? इफ़ यू से कि वो दैट्स गॉड ऑफ द गैप्स, तो आपने एक स्टैंडर्ड अप्लाई कर दिया है कि आप अपने लैक ऑफ नॉलेज के अंदर खुदा को फिट नहीं कर सकते, इसकी एक्सप्लेनेशन खुदा नहीं हो सकती। एंड साइंटिफिकली स्पीकिंग आई विल एक्सेप्ट दैट आर्ग्यूमेंट, बट इट ऑल्सो मीन्स कि उस गैप के अंदर आप इवोल्यूशन को भी फिट नहीं कर सकते। देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कि समझ नहीं आ रही तो डेटा क्यों सिमिलर रहती, तो चलो, क्योंकि फिर आप एक सर्कुलर रीजनिंग में चले जाएंगे कि डेटा की रिजेम्बलेंस की एक्सप्लेनेशन एवोल्यूशन और एवोल्यूशन का सबूत डेटा की रिजेम्बलेंस। That's right. That is circular reasoning. And also fossil record is controversial in my opinion, not only in my opinion, because Scientific American के अंदर a very famous journal, इसमें लॉरेंस क्रॉस के भी आर्टिकल्स आते हैं। उसके अंदर I also read an article regarding fossil record that one of the scientists of related to Scientific American, he claimed that I was asking for the access to the fossil record and all of my life, and I wasn't granted any access to the record. And he said because of this, the reason, I would say that there are many other controversies that might be related to the fossil record. तो ये भी एक फैक्टर है, पब्लिश फैक्ट है, कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है। सेकेंडली, सिर्फ एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग फॉर सम रीज़न कुरान या इस तरह से कुछ इंटरप्रिटेशन ऐसी निकालते हैं, या आप उसको री इंटरप्रिटेशन कह लें आम जुबान में, कि ये लॉजिक बन सकता है कि इवोल्यूशन का, कि अल्लाह की ज़ात तो कुछ भी कर सकती है ना, दिस इज़ व्हाट दे से, तो वाई नॉट कि इवोल्यूशन के ज़रिए से या कुछ ऐसी इंटरप्रिटेशन कुरान की कर ली जाए कि वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस्लाम को ना ही अल्लाह के ऊपर ईमान को। तो क्या आप इसको एक्नॉलेज करेंगे कैटेगोरिकली? यू विल डिनाई दिस? Not deny that. एब्सोल्युटली। Absolutely. देखें, इट्स अ सिंपल थिंग। बेशक इंसान पे एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है जब वो काबिल ज़िक्र शय ना था। अब हमारे जो
پرو ایوولوشنسٹ کہتے ہیں تو ایوولوشن کی تو بات ہو رہی ہے. صحیح. سو لیٹس ریموو ڈارون ایوولوشن. Okay. لیٹس سے کہ چارلس ڈارون ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ آیا تھا. سو وی گو بیک ٹو 1859 اینڈ اس کی کتاب کا نام یہ تھا کہ کس طرح سے ایلینز آئے تھے یہاں پہ چیزوں کو, انسانوں کو, جانوروں کو ڈیولپ کر کے چلے گئے تھے. سو اب ایوولوشن ہماری یہ ہے کہ ایلینز آئے تھے اور وہ ایوولو کر کے ابھی بھی کبھی کبھی آتے ہیں, چیزوں کو اپ گریڈ کر کے چلے جاتے ہیں. سو لیٹس اسیوم دیٹ از دی تھیوری. اب دوبارہ قرآن کی آیت کو پڑھیں کہ بے شک انسان پہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا, اور آپ کہیں تو پھر وہ ایلینز آئے تھے ٹھیک کرنے کے لیے. نکل سکتا ہے بات, نکل سکتی ہے. جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتانی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. اس کے اوپر آپ کوئی بھی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں سو لانگ ایز وہ قرآن کے اسٹیبلشڈ اصولوں کے خلاف نہیں ہے کہ تخلیق ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے اور احسن تقویم ہے انسان. اگرچہ سے ایڈیمک ایکسیپشنلزم کا پہلو نکل سکتا ہے کہ چلے باقیوں کو مان لیتے ہیں, میں کہتا ہوں باقیوں کو بھی مان لیں, سائنٹیفک ایویڈنس اس کا دیں. یہ نہ کریں کہ بجائے اس کے کہ جو سائنٹیفک کلیم کر رہا ہے آپ اس سے سائنٹیفک اسکروٹنی اس کی کریں, آپ یہ کرنا شروع کر دیں کہ اس کو بائی ڈیفالٹ دی اونلی ٹروتھ مان کے آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ یار میں قرآن کو کیسے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتا ہوں. دیٹ اپروچ از رانگ. مارک مائی ورڈس, ویڈیو رہ جاتے ہیں, بندے مر جاتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ میری زندگی میں یہ نہیں ہونے والا, لیکن میرے مرنے کے بعد ہو تو مارک مائی ورڈس. انٹرنیشنل سیکولر آرڈر ورج آف کولیپس پہ ہے. اس کے 50-60 سال جو کولیپس کے ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی ٹورڈز دی اینڈ آف دس سینچری یہ ختم ہو جائے گا. ہر سویلائزیشن اپنے کچھ میٹافزیکل کلیمز لے کے آتی ہے. جس دن یہ انٹرنیشنل لبرل سیکولر آرڈر گیا اس دن ایوولوشن کا نظریہ بھی چلا جائے گا. میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا, اگر یہ ویڈیو رہ گیا you will remember 100%. 100% spot on, man. We'll remember that, inshallah, and people will remember that, inshallah. Brother Imran, coming to one point again, for some reason it has been a cause of bother for many people. That is, we are noticing some gender, some reason identity crisis, I should say that, identity crisis in the West especially. یہاں پر بھی ہے, ویسے میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں پر نہیں ہے, اب بھی یہاں پر بھی بہت لے دے ہو رہی ہے اس کے اوپر. آپ اس ایشو کو, ٹرانسجینڈرزم کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ فرسٹ آف آل, ایز دیر آر کپل آف ٹرمنالوجیز. نمبر 1 کہتے ہیں جی جینڈر فلوئڈٹی. نمبر 2 جینڈر از اے سوشل کنسٹرکٹ or according to you as a biological construct. How would you deal? First of all, technically, and secondly, non-technically. So I have my own way of dealing with that specific question. But before that, just to sort of add a last point, because it's such an interesting topic about the topic of evolution. Oh, yeah. and the social dynamics of it and how it's tied to the secular world order or this ideology or worldview. They also have this idea of methodological naturalism within science. Oh yes, right? Which again is a construct that was implemented after the world became godless, post enlightenment, etc. That's right. And so there, and that principle dictates that you have to look for a natural explanation for natural causes. Okay. You can't appeal to the supernatural or anything beyond that. So therefore they are restricted already now. With this sort of interpretation they can come up with based on the data at hand. Okay. So they've sort of strung everything together the best they can. And this is why you see when you're talking about the fossil records, they will find something. Like a little while back they found a tooth. Right? And وہ دانت ملا تھا ان کو, اس کے اوپر انہوں نے پورا imagery create کی تھی. This bipedal walking creature. They have been a Netflix documentary on that. Lucy, I think it was. The fossil of Lucy. They called it Lucy. That's right. اور بعد میں پتہ چلا کہ it was the tooth of a pig. پگ کو کیا کہتے ہیں, خنزیر کا, ہاں اس کا دانت تھا. لیکن it shows that sort of desperation and that bias they have. That any small thing they will just run with it and yeah we found it. اچھا, ہمیں ریٹریو پیپرس کا بھی کچھ ریکارڈ رکھنا چاہیے. جتنے پیپرس اینولی ریٹریو ہوتے ہیں, ایک پبلش ہو کے تو بہت لیدے ہو جاتی ہے, ریٹریوڈ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. میں نے اس کو کافی نوٹس کیا, میں چیک کرتا رہتا ہوں. جتنے ریٹریو پیپر ہوئے ہوتے ہیں نا, اس کا اگر ریکارڈ رکھنا شروع کرے تو میرا خیال ہے کہ کافی ہمارا تو ویسے گر جائے اس سے ریلیٹڈ. تو آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ریزنس. کمنگ ٹو دا کویسچن اگین. So going to the next question about identity crisis and things like this, I address these issues on a more fundamental level. Right? Because I know there's many brothers out there that have done the work on breaking it down and the philosophy of it. But I think it's very important to address those foundational issues. See, in the West or in the godless world, because I can't just say atheism or secular, they all come under the same branch basically. Yeah, anything godless, any godless ideology. Yeah, there's 3 main crises that I see that are taking place because of it when people turn away from God. Number 1 is the crisis of meaning. Number 2, the crisis of morality. And the third one is the crisis of identity. Now, یہ جو 3 ہے نا, when you think about these 3 things, یہ سب سے ضروری چیزیں انسان کے لیے. Meaning, morality, identity. ان کے بغیر کام نہیں چلتا. You can't function as a human being. When you remove God, morality is no longer objective.
मतलब सब्जेक्टिव हो जाती है, आपको जो सही लगता है वो सही है, ठीक है ना, whatever और यहाँ जो ग्रुप को ठीक लगता है वो सही है. और ये तो मॉडर्निटी के लिहाज से, अभी आप पोस्ट मॉडर्निज्म के लिहाज से देखें, देन दे हैव गॉन ऑल द वे. जैसे नहीं क्रिकेट में फॉलो थ्रू होता है when someone's bowling. Oh yeah. The postmodernists have followed through fully with the idea of denying God and its implications. So there's no objective truth. There is no right or wrong. You make reality what you want to make it. आप बनाएं, जो भी आपको सही लगता है आप करें. बिल्कुल ठीक. And this is the reason why we see these types of new age ideologies, you know, where you be what you want to be. You want to be a person, a dual identity. Furthermore, you want to be something inanimate, like a glass or a table or a cat or That's a dog. also a thing, yeah. Yeah, it's madness. But I think the real fundamental issue is that people have lost their bearings because they have turned away from God. खुदा को भूल गए. जैसे अल्लाह कहते हैं, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून. तो उन लोगों की तरह ना बन जाओ जो खुदा को बुला बैठते हैं. For that reason, Allah made them forget themselves. People have forgotten themselves. Now, there is no definition of what a human being is. According to the sort of secular liberal West, what is the human being? Go back to Plato and Aristotle. You're just an animal. अगर generous होंगे कहेंगे intelligent animal, yes. Right? Or if someone was trying to cover it, they'll say intelligent being. What is a being? And they'll have to go back to the animal idea, right? Right? So that's how these ideologies are degrading the human being. You're being brought down to the level of an animal. Or albeit they're intelligent, right? But you're an animal. So when you start with that foundation or that definition, then for me it's not surprising that people are doing all these crazy things today and have no bearings, you know? So I think that fundamental issue needs to be tackled, which is people need to be shown that, look, you are presenting liberalism and atheism and secularism and all these ideologies as these amazing ways and systems. And you're so proud, right? But look at your reality. You know, where does your view take you? You don't know who you are. You're an intelligent animal. There is no ultimate meaning to life. You're just here to die, right? You know, your morals and ethics. Yeah, sure, you'll come up with these fuzzy ideologies and philosophies, but you don't have objective morality. It's just your subjective opinions that will continuously change, especially if you look at it from the perspective of Darwinism. So these are big issues that they don't want to touch. You know, you won't see atheists discussing these things. That's correct. Right? That's correct. That's right. अच्छा, आपसे भी मैं थोड़ा सा टेक्निकली इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं फ्रेम करूँगा. अच्छा, यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च भी है कि जेंडर फ्लूइड होता है, ठीक है, उसके ऊपर पेपर्स भी पब्लिश होते हैं, सर्च भी होती है, पब्लिश भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है. आपके इसको टेक्निकली कैसे डील करेंगे इस फैक्ट को, नंबर वन, जेंडर का फ्लूइड होना, जेंडर का सोशल कंस्ट्रक्ट होना या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होना, इन तीनों को टेक्निकली कैसे आप टैकल करते हैं, इन तीनों बातों? Scientists have discovered that whoever funded them discovered something nice. Nice. अगर जेंडर फ्लूइड है, पहली बात तो ये, वैसे अभी बात थोड़ी सी पुरानी हो गई है, उनको अकल आ गई है कि शायद हमने कुछ ज़्यादा नो बॉल कर दी थी. अब उससे तो बैक ट्रैक कर गए हैं, फ्लूइड नहीं है. पाकिस्तान में भी फ्लूइड नहीं रहा. एक दोस्त से आपकी बात हुई थी, एक पॉडकास्ट मैंने देखा था. हाँ, वो फ्लूइड नहीं है ना. वो फ्लूइड नहीं है. अच्छा, अब नहीं है. अच्छा, अब नहीं है. ठीक है. There used to be a time, but that time is now gone. तो उनको भी आइडिया हो गया कि नहीं भाई, तो कुछ ज़्यादा ही हम, अच्छा, काम खराब है, हो गया. ठीक है, काम खराब. जेंडर फ्लूइड नहीं हो सकता. ऑन द लुक, पहला जो जेंडर सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट, द रेस्ट बिकम्स इजी. ठीक है. जेंडर सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, यस, बिल्कुल है. बट डज इट मीन कि ये इसकी रूट जिन्स के, सेक्स के अंदर नहीं होगी? नो. लुक, मैं एक बायोलॉजिकल मेल हूँ, बट आई एम मोर देन माई बायोलॉजी. मैं अपनी बायोलॉजी नहीं हूँ. मेरी बायोलॉजी डिटर्मिन करती है कि मैं मेल हूँ. उसके बाद मेरा सोसाइटी के अंदर एक फंक्शन है. एज अ हस्बैंड मैं कवाम हूँ. तो जेंडर जो है मेरा, वो मेरी बायोलॉजी को मैनिफेस्ट कर रहा है कि सोसाइटी में मेरा रोल क्या है. मैंने जंगें लड़नी है. मुझे पता है कि मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकता क्योंकि मैं फीमेल नहीं हूँ. दैट इज़ बायोलॉजी. लेकिन घर के अंदर, घर के माहौल को बनाना, द होम मेकिंग, द एबिलिटी ऑफ इट, द स्किल ऑफ इट, वो मुझ में वो नहीं है जो मेरी वाइफ में होगी. राइट? उसकी बायोलॉजी ये नहीं कर रही है. राइट? ये उसका जो जेंडर है कि सोसाइटी के अंदर रोल क्या होगा. मैंने जंगें लड़नी है, मैंने सड़कें बनानी है, मैंने ये काम करने हैं. बहसियत हस्बैंड मेरा क्या काम है, घर की सिक्योरिटी मेरा काम है.
फाइनेंशियल प्रोविजन सारा मेरा काम है. सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट इट मीन्स कि आपका जेंडर जो होता है वो आपकी बायोलॉजी नहीं, दैट इस हद तक ठीक है, आपके रोल्स डिफाइन कर देते हैं. एग्जैक्टली. लेकिन जो आपकी जेंडर है वो आपके सेक्स के अंदर ही रूटेड होता है. और अगर आपका जो सेक्स है वो मेल से फीमेल ट्रांजिशनिंग नहीं हो सकती तो जेंडर की भी नहीं हो सकती. इट्स दैट सिंपल. और फिर ट्रांसजेंडर, गुडनेस सेक, इवन जस्ट लुक एट द वर्ड इटसेल्फ. कहते हैं ना कि हमें एक तीसरी चीज़ के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाए. तो ट्रांसजेंडर में क्या होगा फिर? जेंडर कितने हैं? दो ही हैं. दो ही हैं. मेल एंड देयर इज फीमेल. जो एस्टेब्लिश्ड तो यही है. बिल्कुल ठीक है. तो आप अगर मिसाल के तौर पे यूके से अमेरिका चले जाते हैं, देयर इज ट्रांस अटलांटिक, आपने जर्नी की है, ट्रांस मेन वर्ड देयर, कि आप एक मुल्क जो पहले से प्री डिफाइंड था उससे आप एक और मुल्क में चले गए जो प्री डिफाइंड है. तो आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गए हैं. ये जर्नी करने के बाद आप तीसरे मुल्क में नहीं चले गए हैं. इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम ए एंड गेट टू बी, यू डोंट एंड अप ऑन सी. राइट. तो अगर मेल और फीमेल पहले ही हैं तो ट्रांसजेंडर तीसरा कैसे हो सकता है? आपने तो ट्रांस किया है ना, फ्रॉम दिस जेंडर टू दैट. That's right. So the imbecility is contained within the imbecility. Yeah, correct. इसमें एक प्रॉब्लम ये है. दूसरे इंटरसेक्स का भी मसला एड्रेस करें. देखें, इंटरसेक्स एक गलत एक डिस्क्रिप्शन है जिससे ये तासुर होता है कि दो सेक्सेस के दरमियान की कोई चीज़ कोई है. हाँ बायोलॉजिकली कुछ है ऐसा. इसके लिए हमें जानने के लिए हमें कि हम इंसानों में डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट ऑर्डर होता है, रिवर्स हो सकता है. तो हर्माफ्रोडाइट होता है ना उनमें. नहीं मैं उसकी बात नहीं कर. अच्छा वो बात मैं कि गैमेट्स और क्रोमोसोम्स का कह रहा हूँ. कुछ में ऑर्डर रिवर्स होगा, कुछ में, लेकिन एसेंशली गेम इन्हीं की ही है. सो हम इंसान जो हैं, हम में हमारे गैमेट्स हैं जो दो ही तरह के हैं जी. इट्स आइदर स्पर्म सेल और इट्स द एग. जी. ये डिटरमिन करेंगे कि मेल है या फीमेल है. इन दोनों में से ही कोई एक होगा. राइट. उसके बाद जब हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी तो जो उससे पहले हमारे क्रोमोसोम्स तय हो चुके हैं, अगर एक्स और एक्स आपस में इकट्ठे हुए हैं तो पैदाइश के कंसेप्शन के, पैदाइश तो हर बहुत बात की बात है, कंसेप्शन के कुछ टाइम के बाद आपका मुलेरियन सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, वुल्फियन सिस्टम सप्रेस हो जाएगा. अगर एक्स वाई है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, विच मीन्स कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल्स का वुल्फियन है, फीमेल्स का मुलेरियन है. आपका मेल फीमेल वहाँ से डिटरमिन हो जाता है. अभी पैदाइश भी नहीं हुई है, माइंड यू, अभी कंसेप्शन के फ़ौरन बाद की बात है. अब एक बच्चा पैदा हुआ है जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इब्हाम है, तो उसको देख के आप नहीं कह सकते कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि वो इब्हाम कहीं भी हो सकता था. वेल डिफाइंड ना होना इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको किसी थर्ड कैटेगरी में डाल दें. नहीं डाल सकते ना. सो मिसाल के तौर पे एक बच्चा पैदा होता है जिसका पाँव नहीं है या दोनों पाँव जुड़े हुए हैं, वो दैट बी अ डिफरेंट जेंडर. एक बायोलॉजिकल एनॉमली है जो फिक्सेबल है. जी, ठीक है. बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कि एक बच्चा पैदा हुआ है जिसके अंदर उसके जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनमें आपस में कोई मिक्सचर हो गया है, जो कि हो सकता है एक बायोलॉजिकल एनॉमली है. बड़ी सिंपल सर्जरीज अवेलेबल हैं आजकल. बिल्कुल. कितने ही दुनिया में एग्जांपल्स हैं ऐसे लोगों की जिनकी ट्रीटमेंट हुई है और वो जो एडिशनल पार्ट्स हैं वो रिमूव कर दिए गए या फिक्स कर दिए गए, दैट हैड नो बेयरिंग ऑन देयर जेंस और सेक्स, क्योंकि वो बहुत पहले तय हो चुकी है. बिल्कुल ठीक. इसको अब आप जितना मर्जी साइंसी तरीके से करें, जो भी करें, यू कैन नॉट अल्टर दीज फैक्ट्स. इट्स दैट सिंपल. और ये तो हमारे मेहरबान रिचर्ड डॉकिंस साहब भी बड़े गुस्से में आजकल यही बातें कहते हैं कि शर्म नहीं आती इन साइंस के जर्नल्स को कि ऐसी फौनी साइंस लिख देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. वो दो सक्सेस हैं, एंड ऑफ स्टोरी, बात खत्म. And this is Richard Dawkins. Richard Dawkins He's a talking. classical atheist, isn't he? Yeah, very A traditional atheist. if you like. Lately आप उनका अगर ट्विटर पे तो बहुत ज़्यादा गुस्से में इन पे, अगर आप उनकी ट्वीट्स देखें हाँ जी, तो मैंने देखी है. That's right. अच्छा ब्रदर इमरान, आपने शुरू में जिक्र किया था मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी का. इसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं मोरालिटी के जो कि शायद इन एरास के अंदर डेवलप हुए, जहाँ पर एथियस्टिक कल्चर्स डेवलप हो गए कुछ, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर. आपके ख्याल में वुड यू कंसीडर कि यहाँ पर जो मोरालिटी है अकॉर्डिंग टू यू, फर्स्टली ये एक रिलीजियस तौर के ऊपर ही हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर जैसे एथियस्ट होते हैं वो तो कहते हैं ना कि जो मोरालिटी है उसकी ऑब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी का क्वेश्चन खड़ा हो जाता है. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एथियस्ट है उनके लिए कोई इसका कोई सेट पैरामीटर नहीं है. मतलब कोई भी चीज़ हो, आपको कमर्शियल एथिक्स तो मिलेंगे, ज़ाहिर है वो उन्होंने अच्छे डेवलप किए हैं, उसके अंदर डीलिंग्स के अंदर होते हैं, लेकिन अदरवाइज जो मोरालिटी है, आपने किसी से किसी डीलिंग में सच बोला, बाहर आके आप झूठ बोल दें,
وہ کمرشل ایتھکس تھا, یہاں پر باہر آ کے آپ کی زندگی کا نارمل ایتھکس ہیں جو کہ وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتے. اس کی انکنسسٹنسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اٹس ہیڈ ٹو بی ریلیٹڈ ٹو ریلیجن, اور ادروائز کی جس کو جو بنائے جاتے ہیں جو کنٹریز کے اندر یا اس کے لاز ہوتے ہیں, کیا اس کو فالو کر کے یہ بنتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, جو ایتھکس اینڈ مورلز ہیں نا, یا تو وہ آبجیکٹیو ہیں یا سبجیکٹیو ہیں, ٹھیک ہے نا. تو خدا کے بغیر یو کین ناٹ ہیو آبجیکٹیو مورالٹی. اس کا مطلب کیا ہے, ہم تھوڑا سمجھ لیں. سبجیکٹ ہم کہتے ہیں سبجیکٹیو مورالٹی, اٹس سبجیکٹ ٹو ہیومن بینگس ویدر اے گروپ اور این انڈیویجول. یہ ہم سے آتی ہے, ہم خود سوچتے ہیں. جب اگر ہم کہتے ہیں کچھ آبجیکٹیولی مورل ہے, meaning there has to be anchored in something above and beyond the human being. ہمارے باہر کوئی چیز ہوگی جس میں ہم گراؤنڈ کریں morality کو. ہم کہتے ہیں اللہ, he is the all knowing, he is the all wise, he is the creator, he is in control of everything. So he is the source of morality and we ground morality within Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran is the guidance. اس میں بتایا گیا زیادہ تر جو بھی مین ایشوز ہیں ہیومینٹی کے, اس میں سب بتائے گئے. ٹھیک ہے. لیکن اب جب ان کے لحاظ سے دیکھیں, when you remove God, the issue is that now you've removed the anchor. ٹھیک ہے نا. نیچے نے بھی جب اس کی گے سائنس میں اس کا ایک پیرابل ہے میڈ مین, ٹھیک ہے نا, اس میں وہ بتاتا ہے وہ جو we've killed God, جو فیمس اس کی اسٹیٹمنٹ تھی, پتہ نہیں we killed God or I only know about Amor Fati. Yes, but he says something. He says something about killing God, basically. Very famous statement. And then he's this parable of a mad person. He comes, آتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے تم نے خدا کو مار دیا ہے, اب کہاں جاؤ گے, لیفٹ جاؤ گے, رائٹ جاؤ گے. And confusion display کرتا ہے کہ what he's highlighting is without God is confusion, right? You don't know which direction you're going in anymore. And this is true because without God, now you're left with, okay, how do we ground our morality? Where does it come from? What is right? What is wrong? What are we doing here? Who are we? What are we? So this is the issue. Now they have come up with certain philosophical ideas and different types of things to sort of ground morality. What is right? What is wrong? But the issue is it's still subjective. And you'll see even today, ایک جگہ میں دنیا میں ایک ان کا سیٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا. In another part of the world, they'll have other views and ideas of what's right and wrong. On different levels, ethically, moral, socially, privately, etc. There will be differences. And this shows that morality is subjective in the absence of God. It's only with God can you ground morality in an objective way. And جیسے میں نے پہلے کہا کہ morality کے بغیر we are lost. Because a lot of things as human beings, when we do, they're moral actions. That's right. It's either good or bad, right or wrong. Now, if you don't have an anchor, and especially in this postmodern age as we move into this, where people are now saying, oh, well, it's what you want it to be. If every person came up with their own morality, and not every person is mentally fully there, right? Imagine a crazy person, who has certain desires that he loves to fulfill. And he says, well, raping on a Friday is right. It's a good thing. Yeah. So that's a practice for me. It's a spiritual practice for me. Another person may say, well, that's wrong. All he has to say is, why is it wrong? And what's he going to say? Because I feel it's wrong, or I believe it's wrong. And he'll say, well, I believe it's right. Where'd you go? It's loggerheads now. Yeah, right? that's right. Each to their own. That's right. But these are some fundamental issues. Again, they don't want to address these things or talk about these things. And I think Islam is the solution. Absolutely. 100%. Because it's the only religion that we have, and it's preserved. It's unchanged. This is what secular academics say as well. Cambridge Companion to the Quran, you read it. Secular academics, they conclude that we have the same Quran today that was revealed at the time of the Prophet, peace be upon him. So this truth is there, and Islam is a comprehensive worldview. It addresses every aspect of life. Right? And یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ آج کل they would want to put Islam in the category of a religion, and they have a certain definition of religion. There's self practices and beliefs that you hold and you do by yourself in your private life. No, Islam is a deen. It's a way of life. And it's a world view. لیکن ہمیں مسلمانوں کو بھی ایسے اسلام کو سمجھنا پڑے گا, because we don't have this conception of Islam. And that's why we go elsewhere looking for answers and so on and so forth. I think یہ چیز اس سے بھی کنیکٹڈ ہے, جیسے میں نے آپ سے لاجک کی بات کی تھی شروع سے بھی, کہ فار ایگزامپل برٹرینڈ رسل نے بھی لکھی میریج اینڈ مورلس لکھی, اسی طرح سے ان کا بھی یہاں تک کہ ایک بہت ایتھیسٹ ہیں پاکستانی ایتھیسٹ بہار سلطان, ویری فیمس, انہوں نے اپنی بک کے اندر یہاں تک کہ انسیسٹ کو بھی ایڈوکیٹ کیا ہے, یہاں تک کہ why would we believe that something is wrong, that something is bad? He's a fanboy. That's what he is. Oh yeah, that's Have you seen him drool over Dawkins, Richard Dawkins?
Dawkins. Richard Dawkins نے میری کتاب پڑھ لی. Oh my! And I don't address him. Many years ago, I think he tried to, it's not worth it. You can see it. People just watch him. They'll see for themselves. Yeah, that's right. That's great. That's a better answer. Acha, but kaisa, I know you believe that we are still in modernity, and modernity is still going on for some reason. یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ ماڈرنٹی کا امپیکٹ میں نے پرسنلی کیا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ماڈرنٹی کا کچھ پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوا ہے. لائک ان کیس ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ماڈرنٹی آئی, ایجوکیشنل ماڈرنٹی کی بات کر رہا ہوں, سوسائٹی کی ماڈرنٹی کے اوپر آپ اس کے اوپر بیان کرتے ہیں. یعنی ہمارے سسٹمس کے اندر ایولیوشن ہوئی, اس کے اندر بہتری آئی. یا لائک میں دیکھتا ہوں پرانی بکس میں کبھی پڑھتا ہوں 1950-60 کی, اس کے اندر نہ تو سائٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اگر آپ سائٹیشن کے بغیر ایک پیراگراف بھی لکھتے ہیں تو آپ کو تو فوراً پکڑ لیں گے, تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو مطلب کچھ نہ کچھ ماڈرنٹی کا اس پیراڈائم کے اندر کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ فائدہ ہوا ہے, یا ٹوٹلی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی سوسائٹی کو اس نے چیز ایسی نہیں ہوتی جس کا آپ کو صرف فائدہ ہو اور صرف نقصان ہو. دس از دا بیلنس آف بینگ ہیومن, کہ اس دنیا میں بھی اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو اس دنیا میں رہنے کے کئی فائدے ہیں, کئی نقصان ہیں. زندہ رہنے کے کئی فائدے ہیں, کئی نقصان ہیں. بالکل صحیح. آئی مین اسپورٹس میں چلے جائیں, فٹ بال, پوزیشن بیس فٹ بال, بارسلونا بال رکھنے کے فائدے ہیں, آرسنل نہیں, بال جتنی دیر زیادہ رکھو گے اتنی دیر تم غلطی کرنے کا چانس زیادہ ہے. کاؤنٹر اٹیک فٹ بال, آئی مین اٹس آل کمز اینڈ گوز, رائٹ. اٹس ناٹ ماڈرنٹی بھی از ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ, کہ اب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا اس کو نقصان. میرے کہنے کا مطلب, جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ابھی ماڈرنٹی میں ہیں اور پوسٹ ماڈرنزم کو میں اس طرح سے میں کریڈنس نہیں دیتا, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں قطعی طور پہ کہتا ہوں کہ پوسٹ ماڈرنزم ہے ہی نہیں, سر ایگزسٹ نہیں کرتا. پوسٹ ماڈرنزم یعنی کہ ایک جو ریلیجس ریسرجنس ہے وہ ہوئی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ ماڈرنٹی ابھی ماڈرنٹی ہی چل رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ ایک امپیریل اسٹرکچر کھڑا کیا گیا, برلن ٹریٹی مثال کے طور پہ, ایک بڑی اس کی اوبویس ایگزامپل ہے کہ 13-14 یورپین ملک اکٹھے ایسے ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے افریقہ کا میپ سامنے رکھ کے کہتے ہیں یہ تمہارا, یہ تمہارا, یہ تمہارا, یہ تمہارا, اور پھر وہاں پہ جاتے ہیں اور بالکل ایسا ہی کرتے ہیں. افریقہ کو کاٹ کے بالکل آپس میں تقسیم کر کے انہی لوگوں کی زمینوں پہ انہی سے زبردستی کام کرا کے جو اسے ویلتھ اکٹھی ہوتی ہے وہ سارے کا سارا بھیج دیتے تھے ویسٹ میں. تو دنیا میں کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جن پرنسپلز پہ ویسٹ امیر ہوا ہے, کیا وہ پلنڈر ختم ہو گیا, وہ پلیجنگ ختم ہو گئی ہے؟ اٹس دیر. تو انسٹیٹیوشنل لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو ظلم اور زیادتی کا دور تھا وہ آج بھی ہے. ہاں, ماڈرنٹی کے اس کے اندر فائدے کیا, ٹیکنالوجی بنی ہے, ٹیکنالوجی سہولتیں بہتر ہوئی ہیں, اوبویسلی. بٹ دین دی آرگومنٹ ول بھی کہ جب آپ نے ساری دنیا سے دولت لوٹ کے اپنے اکٹھے کر دیے تو آپ اتنے پھر ویلے تھے نا کہ آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے تھے. بالکل صحیح. اس سے ریلیٹڈ کویشچن پھر بنتا ہے ریلیجیس ماڈرنٹی کا. ریلیجن کے اندر جو ماڈرنٹی کا ایک اینگل ہے کہ فار ایگزامپل جیسے ہمیں نئی انٹرپریٹیشنس آج کل مل رہی ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس کی ضرورت ہے؟ نمبر 1, فار ایگزامپل آپ کو آج کے دور کے ساتھ قدم ملا کے چل رہے ہیں. پرانی چیزیں جو ہیں وہ تو پرانی ہو گئی ہیں. ماڈرنٹی کے اندر آپ کو دنیا کے ساتھ قدم ملا کر ایک انٹرپریٹیشن ایسی فارم کرنی ہے, ریلیجن کا ایسا ایک امیج فارم کرنا ہے جو پریزنٹیبل ہو. اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں کہ ان دا ویسٹ, برادر عمران وڈ ایڈریس دی کویشچن ان دا ویسٹ پیراڈائم آف ویسٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے اس کو اپنی اصل شکل کے اندر نو میٹر ہاؤ اٹ مائٹ لک ٹو سم ون اسی طرح رہنا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پروگرس ہونی چاہیے, نیو کوئی مسائل آئیں تو اس کے لیے انٹرپریٹیشنس کو ہمیں تھوڑا سا مینیور کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ریلیجن کی ٹروتھ فلنس, اس کی حقانیت ڈپینڈ ہی اس چیز پہ کرتی ہے کہ وقت کے ساتھ آپ اسے چینج کریں گے یا نہیں کریں گے. سو کرسچینٹی میں مثال کے طور پہ فارملی اگر انہوں نے ہومو سیکشولیٹی کو ایکسیپٹ کر لیا یا انہوں نے ڈاروینین ایوولوشن کو ایکسیپٹ کر لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مین میڈ آئیڈیا تھا, مین چینج کر رہے ہیں. اللہ سے آپ نے کنسلٹ تو نہیں کیا جا کے کہ آپ کیا کہ ایوولوشن کو مانے کیا نہ مانے. ہندوازم میں اگر ستی ختم کر دی انہوں نے یا نیوگ ختم کر دیا, جس حد تک بھی کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مین میڈ آئیڈیاز تھے, جیسے تیسے اب اپڈیٹ ہو رہے ہیں, اپڈیٹ ہو گئے. نہیں بھائی, اسلام چینج نہیں ہوگا. اٹ از واٹ اٹ از, وی ڈونٹ اپولوجائز فار اٹ. اوکے, جس کو نہیں اچھا لگتا یہ اس کے لیے ایسا ہی ہے, جس کو اچھا لگتا ہے اس کے لیے ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. دیر از ون تھنگ امپورٹنٹ کہ جو ایبسلوٹس ہیں ریلیجن کے وہ چینج نہیں ہوں گے.
اس کے ساتھ ساتھ چیزوں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ایکشنز کو اپڈیٹ کرتے رہنا، دیٹس پرفیکٹلی فائن. وہ عرف کا کانسیپٹ اسلام کے اندر ہے کہ جو اسٹیبلش پیراڈائم ہے اس کے مطابق زندگی گزارو. سو مثال کے طور پہ آگے ہم بات کر رہے تھے یہ جو انٹرسیکس یا خنثی بچے جو ہیں، کسی زمانے میں فقہ اس کا سلوشن یہ دیتی تھی کہ آپ ان کے جوان ہونے تک کا انتظار کریں اگر وہ خنثی مشکل ہے تو، اور اس کے حساب سے اس کے سوسائٹی کے اندر رولز ہوں گے. اگر وہاں پہ جراحت ہو سکتی ہے، سرجری ہو سکتی ہے، جیسے بھی ہو سکتی ہے، تو اس زمانے کے حساب سے کر دیں. آج اگر لیزر ٹریٹمنٹ ہے تو آپ وہ کر دیں. ریلیجن آپ کو نہیں روکے گا، نہیں ابھی آپ نے وہ اس طرح چاقو ہے آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے. صحیح. عرف مینس کہ جو بھی آپ کی نارم ہے، جو نارم ہے آپ اس کے مطابق. لیکن توحید پہ، تخلیق پہ، ختم نبوت پہ، ان چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اس کا فائدہ آپ دیکھیں کیا ہوا. ہم ملائنڈ لوگ تھے، ویسٹ کے مسلمان ایز اے کمیونٹی 9/11 کے بعد سب سے زیادہ ملائنڈ کمیونٹی تھی. لیکن مسلمانوں نے اس بری حالت میں بھی اپنے اصول پہ کمپرومائز نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابراہمک بریدرن کی باتیں ہونے لگیں. کہاں سے؟ جو کرسچنز ہیں، جو یہودی ہیں، ان کی طرف سے. ٹرانسجنڈرزم کے خلاف تھاٹ لیڈنگ کا کام وہاں کا مسلمان کر رہا ہے. کینیڈا میں ابھی وہ جو کینیڈین کرسچنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ڈیمونسٹریشنز میں جایا کرو. یہ بچوں کو جو LGBT وغیرہ سے بچا رہے ہیں یہ مسلمان کر رہے ہیں. ڈونٹ مائنڈ می سیئنگ دیٹ، کسی کو غصہ نہیں آنا چاہیے. کرسچنز نے گیو اپ کر دیا تھا، جیوز نے یورپ میں گیو اپ کر دیا تھا، مسلمان نے کمپرومائز نہیں کیا تھا. تو اس کی وجہ سے باقی بھی ساتھ آگے کھڑے ہو گئے کہ 20 سال کے اندر یہ کیسے ہوا کہ جو سب سے ملائنڈ کمیونٹی ہے وہ آپ کی تھاٹ لیڈر بن جاتی ہے، ڈرائیونگ سیٹ میں وہ چلی جاتی ہے. اب آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنی اصل کے ساتھ جڑے. تو یہ اسٹرینتھ اسلام کی ہے کہ یہ نہیں کمپرومائز کرتا. اٹ از واٹ اٹ از، وی ڈونٹ اپولوجائز فار اٹ. جس کو نہیں اچھا لگتا ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، جس کو اچھا لگتا ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. بٹ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی، اس میں ریفارمیشن نہیں ہے کہ دین کو دوبارہ سے ریفارم کرے. بالکل. اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ نے جیسا دیا ہے ویسا ہی ہے. انسان کا ہوتا تو ریفارم بالکل کچھ بھی آپ کر دیتے. اچھا بدر عمران، اسی سے ریلیٹڈ کویشچن ایک کہ اسپیشلی ویسٹرن سوسائٹی کے آپ ایک پرسپیکٹو میں بتائیں. ہمارے یہاں پر ریلیجن یا ریلیجیس سوسائٹی جو ہے نا، اس میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت حد تک ایبسولوٹزم ہے. اور میں اس میں کچھ فقہ اور سیکٹس کی بات ایز نام لے کر نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فقہی مسائل کے اندر بھی ایک جو فالوور ہے ایک پرٹیکولر اسکول کا، اس کو وہ ایبسولوٹلی ایک ان اے سینس آف ایبسولوٹزم مانتا ہے. آپ کے خیال میں کیا ریلیٹیولی ہمیں ایک پلورلسٹک سوسائٹی فارم کرنی چاہیے؟ اس میں میں دونوں کہوں گا، انٹر ریلیجیس اور انٹرا ریلیجیس دونوں پیراڈائمس میں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں ایبسولوٹزم از دا آنسر کہ ٹھیک ہے جو جس کو بلیو کرتا ہے وہ کرتا رہے، دوسرے کو گمراہ کہتے. I don't think, from a Western perspective, I don't think sectarianism is a good thing, especially a public display, a social media display of it, and especially the way it happens. کیونکہ دیکھیے ہمارا کام دعوت کا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے نان مسلمز ہیں جو اسلام میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، especially now after Gaza, what's going on in Gaza. So many non-Muslims are becoming Muslim. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے بھی people are looking into Islam, people are coming to Islam. لیکن یہ جب لوگ دیکھتے ہیں نا اسلام کو، they go online سرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. زیادہ تر آن لائن ہی انفارمیشن لوگ ڈھونڈتے ہیں. Now the issue is you on one side ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ this is the religion from the creator of the heavens and the earth. اللہ کی طرف سے یہ اسلام ہے. It is the final truth. It is preserved. It is perfect. It addresses all problems. اس میں سب آنسرز ہیں. اور دوسرے ہاتھ آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ جا کے کہ دو مسلمان ایک دوسرے کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ نان مسلمز یہ دیکھیں گے تو ان کے مائنڈ میں کون سا پرسیپشن جائے گا؟ اپنا جس کے نا یہ دعویٰ ہے آن فار سیکنڈ، یہ تو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آن لائن بھی ڈال رہے ہیں، لیکن وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ دیکھیں گے یار these guys can't even agree on the basic thing, like whether you should raise your finger or what you should do with it. Yes, right. You know, then how are they saying at the same time this is the final message from the creator of the heavens and the earth? Right. It creates this dissonance within the person. Yes, so this may actually be bad dawah, right? But people don't think of it. Hikmat nahi lagate isme, theek hai. Sure, disagreements have always been a part within Islam, meaning the scholars have disagreed about certain things, but there's always been an adab, right? And there's been a way
It's been for the scholars to do that, right? In this age, you know, it's not that these discussions are going to go away, and they shouldn't. They're healthy, right? However, it's not always wise to bring them online and put them in front of the world, right? It's not only Muslims online watching this. There are many non-Muslims watching this as well. So I think just a bit of wisdom in this perspective, I think will go a long way. Because the fundamental thing is, as Muslims, we do believe in the core essence of Islam, which is absolute, like Brother Kaysar said. It's unchanging, regardless of what you believe. You know, we're not going to change. You know, Iqbal, I think, once said, and you guys are going to hate me for saying this in English, so maybe you could translate in Urdu, something along the lines of that Islam won't experience destiny because it is destiny. Something along I think there's a quote ascribed to him. मैंने online पढ़ा था, पता नहीं अभी. कौन सा शेर है ये? Yeah, Islam won't experience destiny. But I think one of the key sort of things I took from that was that this truth is not subjective. You know, it's from Allah subhanahu wa ta'ala. It's not going to change. It's the final revelation till the day of judgment. Abhi jo bhi waqt aana hai, this is the way. This is the perfect guidance. It doesn't need to change. These people that feel the need to want to reform Islam or change Islam based on the pressures of the Western world or the scientific discoveries, I think they feel this way because, one, they don't understand the Western paradigm and its foundations and how weak they are. Okay. And secondly, they don't understand science and the limits of science. And thirdly, they don't understand what the Quran is. And it's these things that lead to that state of anxiety and frustration that, oh my God, we need to reform Islam because Dawkins is saying this, or Harris is saying this, or Dennett is saying this. You know, it's just about understanding these basic things, and you realize, let them say what they want to say. It's just their subjective opinion. Absolutely. Just because a white man puts on a tie and a suit and claims his PhD, it doesn't mean anything. It doesn't mean, you know. मैं Dawkins का अभी तो कम हो गया alhamdulillah, लेकिन पहले की आपको example देता हूँ. Whenever I used to do dawah training courses, I would get loads of young Muslims that would come and say, oh my God, I watched this lecture of Richard Dawkins, or this clip देखी मैंने Richard Dawkins की, और उसने ये कहा मेरा ईमान थोड़ा सा हिल गया. और मैं उनको कहता था, जवाब नहीं था देता, कहता था वो जाके क्लिप फिर से देखो, लेकिन इस पर आंखें बंद करके देखो. Okay. Just listen to what he's saying, and you will see the contradictions that are there. It's this image, That's a nice way. It's this narrative people are creating. We get impressed. As soon as you see someone on TV, you think there's something special. Now add to that a Western man, and add to that a tie and a suit, and add to that a PhD. So right. It can happen, right? But close your eyes, listen again. You'll see the contradictions. That's right. That's a very good. Brother Kaysar, basically वही बात कि हमें ये चीज़ problematic लगती है देखने से भी कि अगर हम बिल्कुल ही absolutist बन जाएं inside our religion, और बहुत से मिसाइल ऐसे हैं जिसके ऊपर ऐसा है भी है. आप समझते हैं कि relatively हमें pluralistic होना चाहिए अपने intersect relations के अंदर, और इस एक सोसाइटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं? आपका लास्ट में मैं मशवरा लूँगा, आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, हमें एब्सोल्यूटिस्ट होंगे तो प्लूरलिस्ट होंगे, उसके बगैर नहीं हो. अच्छा, किस सेंस में? वो इस सेंस में कि इंट्रा इस्लाम अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस हैं, फ़िक़्ह है, तो इस्लाम का ये एब्सोल्यूट मैसेज है कि तुम्हें यूनिटी के साथ रहना है. ठीक है. ये तुम्हारा एब्सोल्यूट रिलीजन है. इसके अंदर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं, सहाबा के दरमियान भी थी. जी है. तो मैं एक्सेप्ट करूँगा किसी भी और फ़िक़्ह को. ठीक है. मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें. ठीक है. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो मेरी फ़िक़्ह है यही सारी ठीक है, हाँ, तो अब इस्लाम मेरे लिए एब्सोल्यूट नहीं रहा, फ़िक़्ह उससे ऊपर चली गई. बिल्कुल, ये बात. सो इस्लाम हैज़ टू बी एब्सोल्यूट सो दैट आई कैन एक्सेप्ट ऑल दी अदर सिस्टम्स. हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस को 100 से ज़्यादा चीज़ों में डिसएग्रीमेंट था. बनु कुरैज़ा पे चढ़ाई के दौरान कुछ सहाबा ने रस्ते में नमाज़ पढ़ ली थी, कुछ ने नहीं पढ़ी थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को ही इंडोर्स किया, किसी को बुरा नहीं कहा कि अपनी अक्ल इस्तेमाल की, तुम्हारी तौहीद ख़त्म नबूवत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. बिल्कुल ठीक. तो उस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि ये किया जा सकता है. और वैसे मैं आपको बताऊँ कि मेरा तजर्बा ज़ाती हैसियत में बहुत डिफरेंट है. जो कुछ मीडिया पे सुनता हूँ, ज़िंदगी में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कभी नहीं है. मिसाल के तौर पे आज आप ख़ुद टीचर हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, आपको वहाँ पे हर मसलक के बच्चे यूनिवर्सिटी की मस्जिद में मिल जाएंगे जो इकट्ठे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं. कभी मसला नहीं होता. बिल्कुल ऐसे ही कभी किसी फ़िक़्ह के आलिम से हमने नहीं सुना कि फ़लाँ फ़िक़्ह ठीक नहीं है.
وہ اس کو اکنالج بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, دیٹ از نو پرابلم. انفیکٹ ہمارے کراچی میں ایک مدرسہ ہے, اچھا, بنوریہ عالمیہ, جی 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 جی, جہاں پہ کچھ 67 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اور 4 فقہ پڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ. وہ خود احناف ہیں لیکن وہ ساری پڑھاتے ہیں. اور اس سے اور آپ نے ایک قدم آگے جانا ہے, جواد نقوی صاحب جی جی جعفری ہیں, جی جی, وہاں پہ حنفی فقہ بھی پڑھائی جاتی ہے ان کے مدرسے میں. oh that's a news, I didn't know, Yes. that's a news. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسی بہت سی ایگزامپلس مل جاتی ہیں. اور میرا ایکسپیرینس کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کبھی کسی نے کہا ہو کہ اس فقہ میں یہی چیز ایبسولوٹ ہے اور اس سے باہر جاؤ گے تو غلط ہو جاؤ گے. سنا میں نے یہ بہت ہے, سنا تو ہے, کم عقلی کی بات کر رہا ہوں, کم علمی کی بات کر رہا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس جو سم وٹ ویلڈ ہے کہ میں سارے پاکستان میں ٹریول کرتا ہوں تو میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. اچھا, کمنگ ٹو دا لاسٹ بیکاز آف دا ٹائم ریسٹرینٹ, آپ کا میں بیسکلی اب ایکسپیرینس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, بیکاز آپ ویسٹ میں بھی رہے ہیں اور آف کورس یو بلانگ ٹو ہیئر ایز ویل. آپ کو کیا ڈفرینس لگتا ہے جو فالو ریلیجن کا جو فالو کیا جانا, ریلیجیس سوسائٹی کی ایک ڈیولپمنٹ ویسٹ میں کس طرح کی ہے اور آپ نے یہاں پر کیسے دیکھی ہے؟ کیا آپ کو ڈفرینس بیسک لگتی ہیں اور کیا ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو لگتی ہے کہ یہاں پر صحیح ہے اور یا وہاں پر غلط ہے, یا ہمیں وہاں سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے؟ کچھ ایسے پازیٹیوس ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے یہاں کے؟ جی دیکھیں, وہاں ویسٹ میں تو نا وہ جو انڈر لائنگ فلاسفی جو ویسٹ کی ایک گاڈ لیس ہے, ٹھیک ہے نا, سیکولر, فلی سیکولر. سو وہاں پہ آپ مسلم کمیونٹیز کو دیکھیں گے, یو سی دیٹ دے ہیو ٹو پٹ ان اے لاٹ مور ایفرٹ اینڈ ورک ٹو مینٹین دیئر ریلیجن, ٹو ہولڈ آن ٹو دیئر ریلیجن, بیکاز ایوری تھنگ اراؤنڈ دیم از ٹیکنگ یو اوے فرام اٹ, ٹھیک ہے نا. تو that's why what you see is when people do practice Islam in the West, they practice well, right? They're strong Muslims, and you see strong Muslim communities in the West because of the external challenges and obstacles. Here what I see, subhanAllah, is, you know, you have a society which is ripe and allowing you to practice the deen, you know, without many restrictions, right? So you're on fertile ground. But what you see is a lot of people being, not a lot, let me rephrase that. A few people who make a lot of noise, being swayed by the influences from the West, seeing it as, you know, this superior way of life or system. When we have the truth, you know, the best way of life. And I see it as unfortunate, you know, but again, it's based on ignorance on the part of these people. They get impressed by what they see and they don't really think about what's really going on and what's really being sold to them. You know, we briefly saw, we discussed earlier, you know, when you really dissect these ideologies, these godless ideologies, their foundations are crumbling. They're very weak. They're standing on nothing. But they don't see it that way. You know, most people on campus may say, I'm a liberal, I'm an atheist, and think it's cool and be proud of it. Right. But when you ask them, well, what are the foundations of these ideologies? They wouldn't know about it. They wouldn't know. In most cases, they wouldn't know. So, you know, it's unfortunate. But the majority of Muslims, one thing I've seen as the positives, that there is a lot of love for Islam in this country. There is a lot of love for the Prophet ﷺ. There's a passion for the deen. I've seen young students, young kids wanting to practice more and interested in the religion itself. یہ آپ نے نوٹ کیا وہاں ٹالرنس لیول تھوڑا زیادہ ہے, یہاں پہ ٹالرنس لیول تھوڑا کم ہے. ہیو یو ایور ایکسپیرینس ٹالرنس لیول لائک ان کیس آف ادر پیپل, یو نو, اگین ٹاکنگ اباؤٹ سوسائٹی کی جو اوور آل پرسیپشن ہے دوسروں کے ریگارڈنگ, دوسرے ریلیجنس کے ریگارڈنگ, ان کے دوسرے سیکٹس کے ریگارڈنگ, تو ٹالرنس لیول آپ نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ کوئی فرق آپ نے محسوس کیا؟ نہیں, it depends where you are in the West or even in the UK. اچھا, مختلف جگہوں پہ مختلف. ہاں, exactly. جہاں پہ میں ہوں لنڈن میں, ویسٹ لنڈن میں, they're very tolerant. Very diverse societies. ٹھیک ہے نا, tolerance isn't an issue there. However, here, to be honest, haven't been here long enough, so to comment on that. Oh yeah, we know that better. You guys will be able to comment on that better, subhanAllah. But I see a lot of potential in Pakistan. ٹالرنس کے ایک بڑی ریلیٹیو چیز ہے یہ. ٹالرنس آپ کی ٹیسٹ وہاں پہ ہوتی ہے کسی ایسی چیز کے ساتھ جہاں سے آپ ایموشنلی کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. ویسٹ میں چونکہ ریلیجن اتنا میٹر نہیں کرتا اس لیے لوگ زیادہ ٹالرنٹ ہوں گے. یہاں پہ ریلیجن بہت میٹر کرتا ہے تو ٹالرنس کم ہوگا. پر ایٹ دا سیم ٹائم ویسٹ میں فٹ بال بہت میٹر کرتا ہے تو ٹالرنس نہیں ہوگا. Yeah, people aren't tolerant with football. They will kill each other for it. It's a psychological thing. I understood. Emotional connection ہے نا. یہاں پہ فٹ بال پہ کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. Exactly. That's correct. So with that we come up to the end of our podcast. Alhamdulillah, it has been really nice having you both and it has been very productive. I hope the viewers will also benefit from it. And thanking you both, ending the postcard, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are signing out.